Labdien! Man ir tas gods sākt preses konferenci ar Irānas ārlietu ministrijas, ārlietu ministra vietnieku Eiropas un Amerikas lietās Madžidu Taktu Ravanči un Latvijas ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andrejs Pildegoviču. Pildegovičs kungs, jums vārds. Paldies, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, žurnālisti. Es tiešām priecājos jūs sveikt, un man ir prieks, ka jums ir interese par šīs dienas konsultācijām. Šodien tiešām ir bijis visnotaļ neierasts viesis pie mums, mans kolēģis Irānas ārlietu ministra vietnieks. Mēs šodien atskatījāmies nedaudz uz mūsu valstu attiecību vēsturi. Gribu atgādināt, ka ar šo valsti mūsu diplomātiskās attiecības tika nodibināts 1921. gadā. Un pēdējo dažu mēnešu, pusotra gada laikā mūsu valsts diezgan intensīvi savstarpēji strādāja, lai identificētu mūsu divpusējo dialogu. Mūsu valdība ir pieņēmusi lēmumu Irānā nozīmēt pirmo nerezidējošo vēstnieku. Mūsu vēstnieks Ankarā, Turcijā, Atis Janīts pārstāvēs Latviju, tiks akreditēts arī Irānā, Teherānā. Mēs runājām par iespējām pātrināt un paplašināt ekonomisko sadarbību gan transporta jomā, gan preču izmaiņas jomā. Mēs runājām par sadarbību kultūras, izglītības jautājumos, protams, apspriedām reģionālos jautājumus Āzijas, Centrālāzijas reģionā, Afganistānā, tuvajos austrumos. Runājām par gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā 2015. gadā. Un, protams, ļoti liela uzmanība tika veltīta sarunām pēc formulas 5+1 par Irānas kodola programmu. Mēs esam ļoti gandarīti par panākto vienošanos. Ļoti ceram, ka šis 6 mēnešu plāns tiks pildīts un iespējami drīzā laikā tiks panākt arī visaptveroša vienošanās par Irānas kodola programmas attīstību. Uzskatām, ka sarunas šodien būtu tiešām ļoti saturīgas, ļoti appusēji izdevīgas, un mēs esam ieinteresēti ar Irānu, šo Āzijas lielvalsti, veidot appusēji izdevīgu dialogu arī nākotnē. Paldies, un tagad es došu vārdu kolēģim no Irānas. Jā. Lūdzu, Majid kungs, Ravanči kungs. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm very glad to have this opportunity to be in this great country, lovely country. I had very good discussions since this morning, starting with my talks with the Minister of Culture, followed by our contacts with the Secretary of the Ministry for Foreign Affairs. We touched upon many issues of interest to both of us. Mainly we focused on trade and culture. There are many areas that we can benefit from each other. And we, just talked about any possibility that can further enhance our cooperation. In the lunch, we had also the opportunity to talk about parliamentary cooperation, and I think this is also an area where we can very much benefit from each other. Although geography has created some distance between Iran and Latvia, but in the hearts and minds of the two peoples, I think we are very close to each other, and we can, as I said, benefit from each other. We respect the independence of Latvia. Iran never recognized the occupation of Nazi Germany, occupation of Latvia by Nazi Germany. So we are ready for any
furtherance of relations between Iran and Latvia. I'm going to meet the people in the Ministry of Economy as well as Transportation. So during a half a day that I'm talking to the officials of the Latvian government, we will have considered and examined many areas of common interest for the interest of two peoples. Thank you very much. Paldies. Vai lūdzu kādi jautājumi? Lūdzu, tur. Hello, Gins Samoliņš, Latvian Public Radio. A question to Mr. Ravanchi, more to broader international affairs. How optimistic are you about the deal, initial agreement recently reached in Geneva regarding Iran's nuclear program? Will it bring concrete results? Thank you. Yes, by nature I'm an optimistic person. During the talks that we had last week in Geneva, I didn't know that we could reach an agreement, but something inside me telling me that we are going to achieve it, and we achieved it. So for the future talks, we are hopeful that we can achieve, which we can reach to a comprehensive solution, but nobody can be assured of that. We have to work hard. We have to be sincere in our endeavor. We have to be vigilant. We have to start our talks again with all honesty. So from our side, the interest is there. We will enter negotiations again with all sincerity, and we hope that the similar case can be established by our interlocutors. The first 6 months is a trial period. Both of us should be vigilant for the full implementation of what we agreed in Geneva. But there are forces which are not interested in the implementation of that agreement, and we hope that those who want to see distraction from this path will not be successful, and we will reach a comprehensive solution soon. Paldies. Es varbūt no savas puses gribētu piebilst, ka mēs, protams, ļoti ceram, ka šī vienošanās dos rezultātus. Mēs esam ieinteresēti starplaikā attīstīt dialogu. Tuvākās Eiropas Savienības ārlietu padomes dienas kārtībā būs arī jautājums par sankciju režīmu pārskatīšanu, adaptēšanu. Mēs ceram, ka šo 6 mēnešu laikā mums izdosies panākt pietiekam noturīgu progresu, un ceram, ka paredzamā nākotnē mēs nonāksim līdz visaptverošam dokumentam. Paldies. Paldies. Lūdzu, vēl jautājumu? Kāda ir Latvijas nostāja attiecībā uz sankciju mīkstināšanu pret Irānu? Latvijas nostāja lielā mērā ir Eiropas Savienības nostāja, un mēs esam vienmēr bijuši par šo divu taku pieeju, lai uzsākt šīs sarunas. Tad divu taku pieeja, kā jūs zināt, ir tas saucamais engagements un sankcijas. Mūsuprāt, šomēnes panāktā vienošanās viņa ir ļoti labs sākums turpmākām sarunām. Mūsu mērķis ir tiešām panākt to, lai Irāna tātad uzņems šīs saistības par kodolu, neizplatīšanas jomā, lai būtu pilnīgi skaidra nostāja attiecībā uz kodolieroču nepieļaušanu, un lai te būtu runa, kā teikt, tikai par miera atomu. Mēs esam optimistiski, bet, protams, priekšā stāv smags darbs, un mēs priecājamies, ka Eiropa ir aktīvs spēlētājs šajā dialogā.
Paldies. Paldies. Amolikungs vēl. Pēdējais, last question to Mr. Ravanchi again. Regarding the upcoming, hopefully to happen, Syrian peace talks in Geneva, we know that Western countries previously have been reluctant to involve Iran in discussions. Do you think Iran will be invited to the peace talks, and what will be your stance in the peace talks in that case? Thank you. Our position is that there is no military solution to the crisis, to the conflict in Syria. And it is incumbent upon all countries to do whatever they can to promote peace in Syria. We know that it is not an easy job, but this is the only thing that we should be doing. Otherwise, if the conflict goes on, there will be more bloodshed, more destruction, more hatred, more division amongst the Syrians. So this is something that we really have to pay more attention to. As far as the Geneva meeting is concerned, we think that we should promote participation of all parties concerned. Apparently, the government of Syria has decided to participate. We hope that the opposition, at least the main opposition groups, will be participating in Geneva talks, and this is what we have to do. Otherwise, if some of them are absent, that will be a difficult thing even to consider, holding a meeting without proper participation of the opposition forces. If Iran is invited, we definitely will participate and do our share in promoting peace in Syria. If we are not invited, we again will encourage all those who should be there, like the government, like the opposition parties. So this is what we can do. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies. Thank you. Thank you.